The next award is actually a very special one to a man of extreme courage and a man whose story would break your heart, actually. I'm going to ask Aamer Ahmed Khan, the head of the BBC Urdu service, to step up if he would. Aamer, where are you? Aamer will introduce our next prize winner. The next award is for a person that in my 26 years in journalism, I can very confidently say that he's one of the bravest people I know. He's one of the most remarkable people I know. When I became a part of the BBC and I got to know him, I asked him, he's worked in one of the most difficult environments in the world. And I remember this conversation between me and him, and I asked him that, what is it that makes you do what you do? Is the BBC really worth it? Is working for the BBC really worth it? And he looked at me with that very innocent kind of a smile of his, and he said that it's not for the BBC. It's for a commitment that I've made in my life, and I will always do that. And somehow, I have never ever been able to forget that. I can see bits of things that are written about him in this thing, but I will not waste my time reading those out, because it really is very, very difficult to acknowledge and to understand the courage of a person whose house has been bombed not once, not twice, 3 times, by people he knows, but he cannot report. He doesn't know whether it's the Taliban. He doesn't know whether it's the security forces of the country. Whose younger brother, a teenager, has been abducted, tortured, and brutally killed just to intimidate him. He's been driven away from his home. He himself has been kidnapped, kept in custody, tortured. And for 18 hours in my life, the most difficult 18 hours of my life, I did not know whether this man that I have grown so fond of, that I have so much respect for his work, whether he was alive or not. The winner for this award is Dilawar Khan Wazir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Of course, I am honored to get this award, but what I did was for my profession, and I will always do it till the day I die. I dedicated my award to whose journalist he working in trouble area of Fata. But I want to talking in my mother language in Pashto. Go ahead, please. Zamunga elaka per 9/11 dera 9/11 مخکې ډېره زیاته پرامن وه. Our area before 9/11 was very peaceful. او چې کله په 9/11 ورسته په افغانستان کې امریکا حمله وکړه، نو دا خلک ټول چې کومه ده فرست ټایم چې کومه ده زمونږ ایریا وزیرستان ته شفټ شو. After 9/11, all the people moved to our area. نو په اول سٹارټ کې په 2002 کې حکومت اپریشن وکړو، بیا په نه ورسته اپریشن
فارملی داسې اپریشن و چې کله به و په ځینې ځایونه کې ځینې کې نو خو په دومره زیاتو په طاقت سره راغلل چې د وزیرستانه نورې قبایلي علاقې ته د بجوړ پر راپیلاو شول. The government came in and did the operation, and at first it was not so brutal, but afterwards it affected all of the surrounding areas. او په دغه اپریشن کې چې څومره عام خلک متاثره شو لکه چې کوم میلیټنټس دي طالبان دا به په خپله باندې دومره نه متاثره شوي لکه عام خلک چې ډېر زیات متاثره شو او په دا متاثرین کې ټرایبل یونین چې کوم جرنالیست دي دغه هم دي تر اوسه پورې په فاټا کې 8 جرنالیستان مړه شول او په لاس نه زیات زخمیان شوي دي او اوس وخت کې تقریبا په فاټا کې په ډېر کم سره صحافیان پاتې شوي دي او ټولې صحافیان د خپل هلته چې حکومت هېڅ قسمه ریټ نشته نو هغه د خپل علاقې نه نورې علاقې ته شفټ شوي دي په نورې علاقې کې د مهاجر غوندې وخت تېروي. The amount of damage that was caused was much more to the regular people. The Taliban or anyone else would not have suffered as much as they did. The Tribal Union of Journalists have been intimidated very much, I beg your pardon. Since then, 8 journalists have been killed and 10 have been injured. And following this, many of them have left to the surrounding areas and are no longer part of the Tribal Union of Journalists. او په دې نه مخکې مونږ ځان ډېر ځان ته یتیمان ګڼلو د خپل ځان مو چې مونږ سره هېڅوک نشته خو نن چې مونږ ته دا ایوارډ میلاو شو زه داسې محسوس کوم چې یاره مونږ یوازې نه یو زمونږ سره تاسو داسې ملګري یې چې انشاءالله زمونږ سره په هر میدان کې تاسو ملګري کوئ زمونږ سره به په دې لاره کې تاسو هر قسمه کوآپریشن کوئ زه دا مې ولیدل چې مونږ یوازې نه یو او زمونږ سره ډېر طاقتور خلک او داسې خلک ته چې زمونږ سره یې همدردۍ شاملې دي. Before this, we felt like there was nobody with us, but because of receiving this award and being here today, we feel as though that all of you are with us and there is somebody here to cooperate with us and help, and we are very grateful to have such honorable people like yourselves as friends and helping us in all that you do. Thank you very much. او په اوس وخت کې زموږ د فاټا داسې حالت دي چې هلته د صحافت هېڅ خوا نه دی پاته شوی چې کوم اوس وخت کې ریپورټینګ دی صرف یا د طالبانو په سورس باندې یا چې کومه ده د حکومت د آرمي د سپوکسمین په سورس باندې خبرونه راځي نو هلته په میډیا باندې جرنالستان باندې مکمله پابندي ده ایریا ته نشته که لوکل مونږ کله کله خپله علاقه ته ځو راځو خو د لوکل علاقې په بنیاد باندې ځو د جرنالست په بنیاد باندې که ته چېرته ووایې چې زه صحافي یم دې علاقه ته څه او تا ته بیا د حکومت طرفه هېڅ قسمه اجازت نشته. At the moment, as a journalist, there are a lot of restrictions on us. We can either only report on the Taliban or the operations being carried out by the military. No, inshallah, زه په دې اواړ باندې ډېر خوشحاله یم د تاسو د دغه تنظیمونو چې کوم دي د نیکسټ سنچري فاونډیشن او د انټرنیشنل کونسل فار پریس اینډ براډکاسټینګ ډېره شکریه ادا کوم چې زه په دغه د لرې داسې پسمانده علاقې نه پکې شامل کړم موږ ته یې حوصله راکړله او دغې حوصلې سره به موږ انشاءالله مزید په ښه ریپورټینګ کې زموږ اضافه وشوله او انشاءالله موږ به کوو نو دغې ډېره شکریه او ډېره مننه. Thank you very much to all of you. I would especially like to thank NCF and the international press for honouring us today. I'm very happy to be here, and God willing, I hope that we can improve and do better journalism in the future. Thank you very much.